Julian Mantle, era un avvocato, di successo, conosciuto, per la sua intelligenza, ricchezza e prestigio, nell'ambito professionale, tuttavia, nonostante tutti I suoi traguardi, la sua vita era segnata da un profondo squilibrio, il suo ritmo di lavoro intenso, la pressione quotidiana e l'accumulo di beni materiali avevano provocato un crollo fisico ed emotivo, un attacco di cuore improvviso, lo costrinse ad affrontare la fragilità della sua esistenza e metta in discussione il vero significato della sua vita. Questo momento critico segnò l'inizio di un percorso di trasformazione personale alla ricerca della pace interiore, della felicità autentica e di uno scopo chiaro, determinato a trovare risposta alla superficialità della ricchezza e del successo professionale. Julian vendette tutti I suoi beni, compresa la sua Ferrari, e intraprese un viaggio in India. Il suo obiettivo non era semplicemente fuggire, ma scoprire I principi che regalano una vita piena ed equilibrata. Durante I primi mesi, percorsi veloci e studio le usanze locali, osservando I piccoli dettagli della vita quotidiana e imparando da yogi e maestri che gli insegnarono a guardare oltre ciò che è visibile. La guida di Krishnan, uno yogi con esperienza nel mondo professional, lo aiutò a riconnettersi con il proprio spirito e a comprendere l'importanza della felicità interiore. Dopo un periodo di preparazione, Julian si recò in un monastero sulla Himalaya, conosciuto come il Nirvana di Savana, dove vivano monaci, el di Kana Brahman, il leader dei monaci, I cui insegnamenti divennero la base del suo apprendimento spirituale. Julian iniziò ad adottare abitudini e pratiche che gli permissero di coltivare calma, chiarezza mentale e una felicità. Scopri che I grandi cambiamenti iniziano dall'attenzione al quotidiano e dalla pratica disciplinata della consapevolezza di sé. Ogni azione, ogni pensiero e ogni riflessione quotidiana contribuivano a rafforzare la sua mente, nutrire il suo corpo e armonizzare il suo spirito. Uno dei concetti fondamentali che Julian apprese fu che la mente umana giardino deve essere coltivata con pensieri positivi e cure costanti, eliminando preoccupazioni por I pensieri negativi che agiscono come herbix. Praticare la meditazione sostituire idee distruttive con idee costruttive e visualizzare obiettivi concreti divennero strumenti essenziali per sviluppare il dominio mentale. Una mente allenata permette di diregere l'energia personale verso meet chiari, superare limitazione e ottenere un equilibrio emotivo. Vivere con uno scopo fu un altro insegnamento centrale. Julian comprese che ogni persona possiede un dharma, uno scopo unico che guida la decisione e orienta la azione. Scoprire questo scopo ricade in trasposizione conoscenza di sé e la determinazione di esplorare talenti e abilità individuali, stabilire obiettivi a breve, medio e lungo termine finis chiarezza, permettendo a ogni azione di avere significato e trasformando la vita quotidiana in un percorso consapevole verso la realizzazione personale. Lo scopo offre una bussola interiore che allinea la vita emotiva, professional, fisica e spirituale. Il miglioramento continuo ispirato alla filosofia Cosson fu un altro principio adottato da Julian. La crescita personale e il superamento di sé non dipendono da cambiamenti improvvisi, ma dalla pratica quotidiana di abitudini che rafforzano mente, corpo e spirito. Uscire dalla zona di comfort, affrontare la por e sviluppare nuove competenze sono componenti essenziali di questo processo. La vera trasformazione nasce dallo sforzo costante e dalla disciplina che permetto di liberare il potenzio umano e raggiungere
livelli più elevati di benessere e soddisfazione. I rituali quotidiani costituirono un pilastro pratico per consolidare questi insegnamenti. Il primo, il ritual della solitudine, consiste nel dedicare tempo al silenzio e alla meditazione, connettendosi con la creatività interiore e riducendo il rumore mentale. Il secondo, la fisicità, enfatizza la cura del corpo, attraverso l'esercizio e la respirazione, consapevole, rafforzando vitalità e chiarezza. La nutrizione terzo ritual, sostiene l'energia fisica e mentale, tramite un'alimentazione equilibrata e sana. L'acquisizione di conoscenza e l'apprendimento continua costituiscono il quarto ritual, favorendo l'espansione della mente e l'applicazione pratica di ciò che si apprende. La riflessione personale, quinto ritual, permette di valutare la giornata, identificare miglioramenti e rafforzare la consapevolezza di sé, svegliarsi presto. Sesto ritual, sfrutta l'energia dell'alba per rinnovare corpo e mente. Ascolta musica. Settimo ritual, stimola emozioni positive e creatività. Il ritual della parola pronunciata. Ottavo, rafforza pensieri positivi e concentrazione attraverso mantra ed espressioni costruttive. Il carattere coerente. Nono, ritual sviluppa virtù come laboriosità, compassion, umiltà, pazienza, onestà e coraggio. Infine la semplicità. Decimo ritual, insegna a focalizzare la vita sull'essenziale, evitando l'accumulo materiale e concentrandosi su l'autocontrollo e l'autodisciplina, emergono come elementi fondamentali per raggiungere la forza di volontà, consente di compiere azioni impegnate, affrontare difficoltà e perseverare di fronte alle sfide, allenare la mente, a mantenere abitudini costruttive, assumersi responsabilità e resistere alla tentazione della gratificazione immediata. Sviluppa il controllo interiore e rafforza la fiducia personale, ottenere piccoli vittorie quotidiane, rafforza l'autostima e facilita il consolidamento di una vita equilibrata e appagante. La gestione del tempo si presenta come un'altra chiave. Ogni individuo dispone dello stesso numero di ore, ma il loro valore dipende da come vengono utilizzate. Pianificare e dare priorità ad attività che abbiano un significato reale permette di vivere con uno scopo, evitando che ciò che è urgent sostituisca ciò che è veramente importante. Riflettere su come agiremo se ogni giorno fosse l'ultimo genera consapevolezza dell'essenziale, rafforzando l'attenzione al presente, el bellezza dei momenti e del relazione. Servire gli altri si rivela un principio che amplifica la felicità e conferisce senso alla vita. La pratica dell'altruismo, della compassion e della gentilezza quotidiana non richiede sacrifici estremi, ma la disponibilità ad aiutare in modo disinteressato quando necessario, mettere i propri doni e talenti al servizio degli altri. Rafforza lo scopo, favorisce la soddisfazione interiore e contribuisce alla creazione di un ambiente più positivo e armonioso. Vivere nel presente completa questo quadro di insegnamenti. L'attenzione consapevole e ogni istante, evita di disperdere energia in preoccupazione passate o future, apprezzare i momenti quotidiani, godere di relazioni significative ed essere grati per la vita e la sua opportunità, consente di sperimentare una felicità duratura. Obiettivi e aspirazione devono guidare, ma mai sostituire l'esperienza piena del qui e ora. La vera soddisfazione si trova nell'equilibrio tra ambizione, gratitudine e attenzione consapevole al presente. Julian Mantel. Integrando questi principi, sperimento un cambiamento profondo nella qualità della sua vita. La sua mente devon poi chiara, il suo corpo poi sano e il suo spirito poi sereno, compreso che la ricchezza materiale da sola non garantisce benessere e che la vera fortuna risiede nella pace interiore, nella conoscenza di sé e nella realizzazione personale. La pratica
quotidian la uomo, il servizio e l'attenzione, al momento presente, consolidano uno stile di vita, completo e gratificante. In sintesi, il cammino verso la pienezza combina conoscenza di sé, scopo chiaro, miglioramento continuo, autocontrollo, gestione del tempo, servizio agli altri, e consapevolezza, ogni principio, rafforza gli altri, creando un ciclo di sviluppo personale che trasforma pensieri, abitudini e atteggiamenti, disciplina e costanza, permettono di trasformare la teoria in pratica e la pratica in risultati visibili nella vita quotidiana. La felicità più che una destinazione e un processo quotidiano di scelta mixalpavo, applicazione di abitudini sen e allineamento con I valori personali. Più adottare questo approccio implica riconoscere che la sfide e la difficoltà sono opportunità di apprendimento, che la por sono creazione della mente che possono essere superate, e che il vero successo si costruisce dal interno coltivare el corpo, armonizzare lo spirito e servire gli altri permette di raggiungere un benessere integrale, vivere con uno scopo, concentrare l'energia su che essenziali, allenare la forza di volontà e apprezzare ogni momento trasforma la vita in un viaggio pieno e dove pace, soddisfazione e felicità diventano accessibili attraverso la pratica consapevole e costante di questi.